Bonjour mes amis. This is French with Friends, learning the language with some cuddly animals. This brief lesson is for the intermediate level. Cici la cigogne visite l'Alsace. Cici est timide. Elle n'aime pas les nouvelles expériences. Cici is timid. She doesn't like new experiences. Cependant, elle prend le train en Alsace. Elle veut comprendre cette région. However, she takes the train to Alsace. She wants to understand this region of France. So she starts off in Paris. She goes east by train. C'est un long voyage de Paris à Strasbourg. Le TGV va vite. It's a long trip from Paris to Strasbourg. The TGV, le train à grande vitesse, goes quickly. Cici a besoin des toilettes. Cici needs to use the restroom. Here she is in the train, on the toilet, looking at le lavabo, le miroir. C'est une petite toilette. Il y a beaucoup de cigognes dans cette partie de la France. Elles font leur nid très haut. There are a lot of storks in this part of France. They make their nests very high up. Cici a peur des hauteurs. Elle veut un nid tranquille. Cici's afraid of heights. She wants a quiet nest. Les cigognes font leur nid dans les cheminées. The storks make their nests in chimneys. So you can see it here on this large house, several chimneys, several stork nests. Quoi? Cici est très nerveuse. Elle craint d'être brûlée. Elle préfère un endroit calme. What? Cici's very nervous. She's afraid of getting burned. She prefers a calm place. Cici parle avec les autres cigognes. Cici talks with the other storks. This is the mascot for this area, so you can see whether it be on the trash bin or for sale as puppets and dolls. Storks are very popular. Les autres cigognes ont un bec rouge, mais Cici a un bec jaune. C'est différent. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour être acceptée? The other storks have a red beak, but Cici has a yellow beak. That's different. What can she do to be accepted? Cici essaie de changer la couleur de son bec. Elle le met dans une boisson rouge. Cici tries to change the color of her beak. She puts it in some red drink. Do you think that's going to work? Will that orange juice change her beak to the right color? Non. Dans les autres parties de la France, les bébés sont nés dans la nature. Les garçons sont nés dans les choux et les filles sont nées dans les roses. Mais en Alsace, les cigognes apportent les bébés. In other parts of France, babies are born in nature. Boys are born in cabbage patches and girls are born in roses. So that's the tradition in France. But in Alsace, the storks bring the babies. So you can see a picture here on the wall. Maintenant, Cici comprend. C'est sa mission. Il faut apporter les bébés. Elle peut apporter les bébés avec un bec rouge ou jaune. Now Cici understands. This is her mission. It's necessary to bring the babies, to carry the babies. She can carry babies with a red beak or a yellow one. Voici Strasbourg. C'est très joli. Avec les maisons à colombage. So these buildings have a special design with these wooden struts
les maisons à colombage. Cici aime son aventure à Strasbourg. Cici likes her adventure in Strasbourg. A day without grammar is like a day without sunshine. I hope you enjoyed your grammar. If this was helpful, give a thumbs up below the video. Au revoir, mes amis.